Meron tayong tinatawag na reciprocal leveling. What is this reciprocal leveling? This is employed to determine the difference in elevation between 2 points when it is difficult or impossible to keep back sides and fore sides short and equal. Sometimes in leveling across topographic features such as rivers, lakes, and canyons, it is difficult or impossible to keep plus and minus sides short and equal. Reciprocal leveling may be utilized at such locations. Ay, sa reciprocal leveling kasi, there are points on the Earth's surface kung saan hindi ka makakakuha ng mga backside at saka foresight. Di ko napansin nyo yung dun sa differential leveling, yung ating foresight at saka backside ay mayroong mga less than 1 meter. May mga surveys din from differential leveling na umaabot sila ng 3 meters. But there are times kasi na hindi ka pwedeng makakuha ng mga foresights at saka backsides, especially pag yung sabi nitong definition, kapag yung pagitan ng dalawang points ay either ravine or malawak na river or yung may mga obstacle. So, if that is the case, hindi mo pwedeng gamitin si differential, we're going to use reciprocal leveling. Paano ba ginagawa itong reciprocal leveling? The procedure is also written on the notes that I'm going to give you. To summarize lang yung dun sa may procedure nung reciprocal leveling. So, ipakita lang, summary lang, no, kasano tag aramitan jay reciprocal leveling. So, let's say we have 2 points. We have point A and point B. So, as you can see there in the figure, may malawak na river na pagitan ng dalawang points na to. So, the procedure is simple. Set 2 hubs on the ground. We have points A and B. Set up and level very carefully the instrument at point A. So, dito kay point A, meron tayong instrument dito. After that, na-adjust mo na yung bubble ay nasa gitna. Take and record a series of 3 consecutive backside rod readings on BM1. So, kapag yung, dito sa may point A, nandyan na si level rod, huwag masyadong malayo, iset up mo doon si transit, tapos kuha ka ng backside readings. 3 beses. After na nakakuha ka na dito sa may point A ng 3 backside para kay point A, ngayon naman, tingnan mo si point B, tapos kuha ka ng 6 na foresights. Dito kay point B. Then, after na nakuha mo itong 3 backside at saka 6 na foresights, ilipat mo ngayon si instrument sa tabi ni point B. Ilipat mo siya ngayon dito. Pag nilipat mo na siya ngayon doon, take and record 3 consecutive foresight readings on point B. So, pag nilipat mo na siya dito sa tabi ni point B, kuha ka ng 3 foresights para kay B. Tapos, 6 na backsides para kay A. Ganon yung procedure nitong reciprocal leveling. After that, pag nakuha mo yung mga readings na yan, pwede na nating itabulate yung ating mga datas. Pag natabulate na yung ating mga data, pwede na tayo mag-proceed sa ating calculation. So, how do we calculate this one? Balik ako dito. These are the formulas we are using in the reciprocal leveling. Wherein DE1, that is the difference in elevation of yung point A. DE2, that is the difference in elevation dun sa my point B. So, TDE, that is the difference in elevation. We can appreciate this using an example, but I just want to let us take a look at this note
sabi dito, if the value of TDE is negative, then point A is higher than point B. If the value of TDE is positive, then point B is higher than point A. Let's have an example to better understand this reciprocal leveling. So for this reciprocal leveling, may salang titod ko nga example. Tapos, agpapadamot lang ay gamin ti kastana, tapno lang maawatan kayo no kasano dati reciprocal leveling. Di ba yung procedure kanina, pag sinet up mo na yung instrument sa tabi ni A, kuha ka ng tatlong backside. Ito yung data na nakuha niya. Ito yung tatlong backside. Again, backside, idiada ni instrument, iti abay ni point A, tinaliyaw na ni B. So nga adda ti talo nga backside. Tapos, nangala iso na ti, ay tinaliyaw na ni A. Tapos, nangala iso na iti innam nga foresight kani B. Tapos, nilipat niya yung instrument. Sorry, this should be near B. Nilipat niya yung instrument sa tabi ni B. Kumuha siya ng foresight na tatlo. Tapos, kumuha siya ng backside na 6. So, this is the data. The actual data from the survey for the reciprocal leveling. Pakipalitan po ito. This should be near B. Nya, pakisukatan tulad kan dito na pamali. So how are we going to get the difference in elevation? The first thing you have to do is to take the sum of the backsides and the foresight and the mean. So dito alaan nyo pa lang di sum ni backside. Italo nga backside. Alam nyo di sum na 2.283 plus 2.284 plus 2.286, that is equal to 6.853. Tama po ba? Ay, Chappy! Lahat po ba, Chappy, ang dating ko? No, ma'am. So, dagijayahan nga, Chappy, paki-double check man if the sum of these 3 backsides is correct, 6.853. Yes, Correct, ma'am. Yes. Then, after na nakuha ninyo yung sum, you take the mean. Again, mean, that is the average. So, 6.853, since there are 3 backsides, so 6.853, divide it by 3, that is equal to 2.284. After that, you take the sum of the foresights. Itong 6 na foresight na to. Take the sum of it, that is 10.053. Again, after taking the sum, take the mean. So, since there are 6 backsides, so 10.053, divide it by 6, that is equal to 1.6755. Okay po ba tayo dito sa may instrument set up near A? Okay po? Yes, ma'am. Then we go to the instrument set up near B. The same, we take the sum of the foresights, 2.478 plus 2.48 plus 2.476, that is equal to 7.434. After that, you take again the mean. So there are 3 foresights, 7.434, divide it by 3, that is equal to 2.478. Okay po. Pag nakuha natin yung sum ng tatlong foresights,
kunin ulit natin yung sum ng 6 na bauxites. After na nakuha yung sum, you take the mean, that is 18.853, divide it by 6. So, 3.143. Kindly double check the values I am presenting to you. Okay po. After na nakuha natin yung sum and mean of all the bauxites and forsythite, pwede na natin gamitin yung mga formula na present ko kanina. So, how are we going to use the formula? So, for DE1, again, DE1, that is equal to plus or minus. Bakit itong plus or minus? Depende kasi kung ano yung magiging result ng ating difference. So, ang ating AM, now in your notes, AM, that is the mean of the 3 consecutive rod readings on BM1. So, itong AM na to, itong small letter AM na to, yan yung pinakaunang reading na nakuha ninyo. Ano yung pinakaunang reading na nakuha natin? Di ba itong tatlong bauxite na to? So, itong tatlong bauxite na to, this is our AM. BM naman, that is, yan yung second set of readings na nakuha natin. The second set of readings na nakuha during this survey ay itong 6 na forsythes. So, this is our BM. So, again, AM, that is the mean of the 3 consecutive rod readings on BM1. Then, BM, that is the mean of the 6 consecutive rod readings on BM2. So, ang AM, it is the mean. So, this is AM. This is BM. Okay po tayo sa AM at saka BM? Next. So, DE1 is equal to AM minus BM. 2.284 minus 1.67, na-round off up to 3 digits. So, 1.676. So, my DE1 is 0.608. Now, you have to take note, this is positive. Bakit positive? Obviously, dakdakkel JAM compared ka ni PM. Okay? So, after na nakuha si DE1, we can now determine the value of our DE2. So, DE2, that is equal to A prime M minus B prime M. And in your notes, A prime M, that is the mean of the 6 consecutive rod readings on BM1. So, 6 consecutive rod readings, ibig sabihin, ito ang aking A prime M. Itong mean value na to. That is my A prime M. Then B prime M, mean of the 3 consecutive rod readings on benchmark 2. So, mean of the 3 consecutive rod readings. So, this is my B prime M. Itong mean value na ito. Okay po tayo? Napansin nyo? Kapag sinabing AM, dapat bauxites. Magkaiba lang sila pag AM, that is the reading doon sa may point A. Then, ang A prime M, yan yung 6 na bauxite readings doon sa point
Okay? Then after that, makukuha natin si DE2, which is equal to 3.143 minus 2.478. My DE2 is equal to 0.655. Again, that is positive. So if I take the true difference in elevation, DE1, which is equal to 0.608 plus DE2, 0.665, divide it by 2, my TDE is equal to positive 0.6365. Bakit ko ina-emphasize yung kanyang sign? Diba, there is a note in dun sa notes nyo na kapag positive yung TDE, ibig sabihin, baka kamaliak, bihak na lang di ay. Yan. Gusto na yung note. Ayun. So there is a note here, if the value of TDE is negative, then point A is higher than point B. And if the value of TDE is positive, then point B is higher than point A. Positive yung nakuha nating value ni TDE, so ibig sabihin mas mataas si point B. So kung babalikan ko yung itong figure na to, positive siya. Since positive, if this is point A, yung aking point B ay nandito. Kasi mas mataas si point B compared to point A. So, ganyan yung ating tsura nung survey na to. Mas mataas si point A, ay si point B compared kay point A. The elevation of A for this problem is given. Ang ko nga naisurat. The elevation iti point A is equal to 346.5. So, birukan tayo ito yung elevation ni point B. Since given and the elevation ni point A, and the TDE or the difference in elevation is positive 0.635, all we have to do is to add 0.635 doon sa may elevation ni point A. So, for the elevation of B, that is equal to 346.5 plus 0.6365, the elevation now of point B is equal to 347.1365 meters. Medyo gets po ba dito yung reciprocal leveling? Karakaro di pa ng mean dito yung AM and A prime M. So, ulitak na lang. DJ, iti pa ng ala iti AM. Again, AM, surutan, basahin nyo na lang to di notes nga itad ko. AM, that is the mean of the 3 consecutive rod readings. So, AM, di mean readings, the first 3 sets of readings nga inaramid mo. Iso ti AM. JBM, di mean or average, the second set of readings. Diba? Ulitan tayo di quadri procedure, tatay. Isublian tayo dito yung procedure. Diba? Ti first nga aramidam may ikabel mo di instrument dito'y abay ni A. Tapos, talo nga backside. Tapos, innem nga foresight. So, that is the procedure. So, the first set of rod readings nga inalam, kat iso jay talo nga backside. Tapos, the second set, iso jay innem nga foresight.
Then, A prime M, backside mo't lang di jay, ngam dapat di sabalin nga location. So, no, tapno malakan kayo latan, no daytoy di apa usarom tapno alaom ni AM, kat backside di ay, di partner na nga A prime M, backside mo't lang dapat, ngam di sabalin nga point. Iso nga daytoy ni A prime M. The second set of rod readings, daytoy, daytam nga alaom jay BM. Since foresight daytoy, di jay B prime M, foresight mo't lang di ay, ngam ijay sabali nga point. So, daytoy nga talo nga daytoy ni B prime M. Nakita yun di ay, agkinkin na dwa, no backside ni AM, backside mo't lang ni A prime M. No foresight ni BM, foresight mo't lang ni B prime M. Okay? Halos agpapadangay ti procedure ti reciprocal leveling iso nga I hope ang kayo nga maulaw iji pa ng ala ti AM kan A prime M. Same procedure. Surutan nyo lang daytoy example nga daytoy. So, if I'm going to give the notes, sublian nyo ngayon manan daytoy nga problem. So, view ulit tapno mas maalay. So, that is reciprocal leveling. Again, iti reciprocal leveling, usaron tayo dayto especially no dijay 2 points. Ngay pirmi nga between them ngay either ravine or wide rivers or delikado nga pag naun. Yan. So, usaron tayo ti reciprocal. Di differential leveling, usarum di ay, no kayat mo nga alaan jay difference in elevation of 2 points, nga di space between them, awan ti problema. Iali-alis mo lang jay points. Okay po tayo sa reciprocal leveling? I hope so. Another type of leveling we are using is the profile. Itong profile na to, we are using this, especially pag we are proposing a roadway or a highway. So, before kayo nga open iti highway, or before, usually, tikas na dapat ang profile da pay ngay, survey da pay for profile leveling. So, ano tong profile leveling na to? Let's say lang, kitam tikwa, aerial shot tayo niya, aerial view tayo. So, this is your proposed road. Data, jay propose nga kalsadam. Siyempre, kapay lang dati, kung nubantay kumakot, bantay pa lang data niya. Itikas-kas tayo ti profile leveling. I-determine tayo nga, di center line. Let's say, dati di center line, di proposed nga kalsadam. Tapos, ito'y center line mo nga ikabil, dagi jay points mo. So, dati di, let's say, point BM1, TP1, kaslamat na di kas tayo di differential. Yan. Itang mo yung kabel dagi points. Tapos ito yung mga i-set up di instrument. Tapos alaom di rad reading ijay, alam di rad reading ijay. Tatano adat di instrument, syempre haan mo nga maala daytoy kasi karkarungay no adangay tiko ditoy, obstacle ditoy. Hindi mo naman pwedeng basahin yun. So nga di kas dakat ialis dangay daytoy instrument. Yan alis datoy. Tapos agala daw ulit reading ijay. Kasla ang profile leveling para siyang kaslamat lang nga differential leveling. DJ lang ang profile leveling kasi it is intended for roadway or highways. Yan. And dati susurutan tayo nga interval dito yung profile leveling. What do I mean by interval? Diba, doon sa differential leveling, makita yung screen ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Di differential leveling kasi, no aerial shot manan ko ito yung naman, side view tayo. Let's say, dito yung point A. Differential A, tapos dito yung point B. So, alam di difference na.
No, kita ang top view na dito, no, datoy ni point A, at datoy ni point B, at no, basta ko magical sa hadam. Ito mo nga i-start, tapos ito mo nga, dito yung next point mo, ito yung next point, aking ka na makadanong ka dyan. So, awan ti definite nga distance, tapno ikabil mo GTP1 or GTP2. Basta ikabil mo latan, basta aging gana makita mo. Okay lang. Kasi JJ ko, differential leveling. Ito importante, makita mo yung point. Kasi iti differential. Iti profile leveling kasi haan nga mabalin nga ibagam nga, sige, ipastok lang ta dito yan yung point. Dito yung latan. Kasi latan, haan nga mabalin kasi yung profile leveling. Ti profile leveling, at dati mo kon na nga definite interval tayo. Nya ti interval, no daytoy ko man ni BM1, tapos daytoy JTP1, at daytoy nga distance, horizontal distance daytoy horizontal distance. Tapos no daytoy ni TP1, daytoy next nga point, horizontal distance ulit yan. So dito profile leveling, dapat agpapadangay daytoy nga distances, daytoy horizontal distance. No usaram nga kat English system, dapat di interval or di kun na tayo nga full stations 100 feet. No metric, usually nga kat usaran tayo 10 meters to 20 or ada da duma usaran na 30 to 40 meters. Pero ti full station tayo is 1,000 meters. Okay? So ulit ta kanya, ako sa naikabal di AJ notes you or adaba. Check ko. No English ti usaran tayo, no feet ti usaran tayo, iti full station, what do I mean by full station? From this point hanggang dito nga point, we call that a full station. No English ti usaran tayo, 100 feet di ay. Ngam no metric, 1 kilometer or 1,000 meters ti ikaskasta tayo ijay. Yan. So, before I discuss further the stationing, a profile that is a curved line which graphically portrays the intersection of a vertical plane with the surface of the Earth. Stationing, intermediate for sites, full stations, surface stations. Full stations are points which are established along the profile level route at uniformly measured distances. This is what I'm talking about a while ago. So, no ag-survey ka, dito di propose sa kalsadam, dito di ay may isang point, dapat di distance na dito uniform. Ay agpapada dapat nagi distances na dagito. No agpapada di distances na, we call that a full station. Yan. Okay po. Di profile nga ibagbaga tayo, this is a graph of a curved line. Dito nga profile, this is a graph, ijay mo nga makita no ay nga point iti na nga to, kan ay nga point iti na baba. That is the purpose of profile leveling. Tapno makita tayo no ay nga part, ijay propose na kalsada tayo, iti na baba kan na nga to. Kailangan nating i-determine yung mga lowest and highest points for the highway, tapno agkaroon tayo ti idea kung saan natin ilolocate yung ating mga drainages. That is one of the purposes of profile leveling. So, madiscuss niyo dagita during your highway engineering, but for this profile leveling, isurok lang mukas ano nga alam dagiti yung elevations. So, again, this profile, that is a graph, ijay yung makita dagiti elevations for each points. Stationing. This is a numerical designation given in terms of horizontal distance at any point along a profile line away from the starting point. So, to further understand this stationing, are used to indicate the distance. In route surveying, a system called stationing is used to specify the relative horizontal position of any point along the reference line. The starting point is usually designated with some arbitrary value. For example, in the English system of units, the 10 plus 00 or 100 plus 0,
Although 0 plus 0, 0 can be used, blah, 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 blah. I like you to read this statement if I'm going to upload these notes. So, i-shortcut ko lang ulit no anya dating nga stationing. Stationing ay bagbaga tayo. Di kalsada ulit. No, di... Kasama pa nga mapanid siya. Wait lang niya. Okay, so no kalsada ko aerial tayo ulit. No, dito jay center line center line titungtungan tayo. Dito di kalsada. Yan. Tapos nagrugi imagine niyo na lang at kayo ditoy KSU ditoy. Tapos at datoy ni BIR. Center line di kalsada Nya pa ba? At datoy ni Capitol. Tapos idatoy ni di rotonda, di ba ba? Roundabout. Napay ba? Ay, di pa lang. Ipating ka tayo, Jay. So, let's say, yan yung mga points. The distance from, let's say, from KSU, aging gana, nya kanina ito BIR. The distance, let's say, of that, horizontal distance ti tuktukuyak dito yan. So, no horizontal distance, di ko pag naam ko from KSU, gingana ay, basta di horizontal distance, let's say lang ang pagbaba nga eksakto dito bugbugto dito. So, let's say this is 75 meters. Tapos, BIR to Capitol, exaggerated negative values. I'll name this as 100 meters. Tapos, Capitol, laging gana di rotonda. I'll name let's say this is 250 meters. Exaggerated po yung mga value na yan. So, ano yung stationing? In survey, hantayo nga ibagbaga nga bench ay no profile pala. Di ba no J differential, we call this your BM1 kung saan ka nag-start. Now in profile leveling, we call this your 0 station or 0 plus 0 0 0. Itong format na to na 0 plus 0 0 0, this is for metric system. Okay? Ngam no English, 0 plus 0, 0. Okay? So, metric tayo latan. Mas nasanayak ti metric. So, this is station 0 plus 0, 0, 0. Tapos, mapanak dito yun. Itinagan na dito haan nga TP1. But, in profile leveling, this is station. Paano yung pangalan nito? 0, 0, 0 yung start ko. Pag pumupunta na ako sa next point, that is now 0 plus 75, that is equal to 75. So, tinagan na dito nga station nga dito 0 plus 0, 7, 5. Ibig sabihin, from this station hanggang sa station na to, there is a 75 meters na pagitan. Ano naman yung pangalan ng station na to? Itong third point na to. This is now my station. Nag-end ako kay 75 plus 100.
That is equal to 175. So, tinagan na dating station. Station 0 plus 175. Okay? So, katakman dito. Pag makita nyo lang yung difference na. Let's say from this point hanggang sa point na to, there is a distance of 1,500 meters. Exaggerated dagiting values. So, anya tinagan na dating station. So, katak dating station, dati kulay green. Anya tinagan na. Nag-end na kan ni 175. Tata na i-plus ko ni 1,500. That is equal to 1,675. Now, the name of this station now will be 1 plus 675. Medyo maalayo dito panagnagan tayo ti stations or dito stationing. Yes. Okay. What if? Sige, diretso nga lang i-check ko. Ito yung example ata. Metric, ti usaran tayo basta no ko na ka metric, ti format tayo ngay kat 0 plus 0, 0, 0. May example ata dito sa notes na binigay ko. Ito. If I begin walking at 0 plus 0, 0, 0 and measure 200 meters along the reference line, I am at station. So, parang yung ginawa din na doon sa example kanina. Nag-start ako kay 0 plus 0, 0, 0. Then, nagnaak iti 200 meters. So, the station nga ayan kun, haan nga station 200, but station 0 plus 200. If I measure an additional 45.67 meters, I will now be at, so nag-end ako kay station 0 plus 200, nagnaak pa iti 45.67, all I have to do is to add 45.67 kay 200. Then, my station now will be at station 0 plus 245.67. Okay po tayo sa stationing. Okay na po tayo sa stationing? Yes, ma'am. Okay. Before I continue with profile, kasano kasto ada di question nga, amin ba agrugi iti 0 plus 0, 0, 0? Haan ba nga mabalin nga agrugi iti station 0 plus 0, 0, 1? Kailangan ba lahat magsimula sa 0 plus 0, 0, 0? Hindi po. Depende, noan niya ti agbalin nga reference point mo. Kasi di ba sabi nga natin kanina, ang profile leveling, this is for proposal iti highways or roadways. Yeah. So for example lang, adante existing nga kalsada. Example lang niya. Mayroon ng existing na road. This is already an existing road. Tapos, kargaam lang, isuna ti Barbaro. So, dito yung existingan. Siyempre, existing road na yan, meron ng pangalan yung station na to. Maaaring ito ay station 1 plus 100. Mabalin nga kasta tinagan na dito yung station. Di nagpatinggaan di jay kalsada. Tapos, agaramit ka ti Barbaro. Siyempre, agaramit ka ti Barbaro, alangan nga ibag ako station 00 platta. Iti ikabel mo dyan ako station 1 plus 100. Tapos, agaramit ka ti may samanan nga point ito,
I-add mo lang daytoy distance nga daytoy. Nagkinaawatan tayo, Ejay? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. So, haan nga amin nga kat agrugiat station 0 plus 00. Depende latta no nagpatinggaan na kakaroon no kalsada ti propose kat no anya ti nagpatinggaan na di existing kat iso ti pagrugyan nyo di nagan di ay nagan di station nyo. Then procedure pala. So what is the procedure for profile leveling? Establish stakes at every full station along the center line of 500-meter long proposed road. This is so, i-kwak na lang, direct check na lang dito yan. So, ano yung procedure ng profile leveling? Kasla di nibang tatay, no propose kalsada kung always iji kayo center line. So, no dito iji kalsada, i-propose mo, always nga iji kayo center line nga agikability points. Okay? Iji kayo center line nga agikability points. Then, set up and level instrument in supplement location. Take the record backside. The procedure na dito yan, no na-ikabel ko, dagi points, ijay ko, ito'y. Again, no, full station, pagbaga tayo full station, no, dito yung first point mo, dito yung second point. This is a full station. Ang kapag metric po is interval natin. For this discussion, we're going to use 40 meters as our interval para hindi masyadong mahaba ang ating mga tables. Then, no naikabel mo, dagiti nga points, kaslamat lang yung differential leveling, no dahil instrument mo, agalang ka first na maalam nga reading, jay, backside. Tapos, alam jay, foresight. Kasi dapat lang differential. Actually, differential leveling talaga ti profile. Nung DJ lang kami tinagsabalian da jay, distances iti 1 point to another point. So, ulitin tayo, no, dito J point, dito ni station, irugik iti station 0 plus 000, dito J station. Tapos, measure ka ti 1,000 kilometers horizontal distance. So, no, dito nga difference is 1,000 kilometers. Since iti profile gamin should have an interval of 30 to 40 meters, at adat ibagbaga tayo nga intermediate points. Right? Ito yung mga points. So, no ikabel ko dyan instrument dito'y, this is a backside. Tapos, di ba, differential leveling ka, dati ka foresight. But in profile leveling, this is not merely for foresight, but this is IFS or intermediate foresight. Iti foresight dito'y, no daytoy jay instrument, daytoy di ay full station, this rod reading, this is the foresight. Dagijay points within the full station, ang tawag natin doon ay intermediate points. Kaya meron tayong IFS. So, static profile leveling. Now, how are we going to tabulate these points and how are we going to solve for the elevation for these points? Here is an example of a profile level node. Ito yung survey na ginawa nila. So, for this profile level nodes, this is my station. Tapos, dito jay backside. This is my HI. This is my IFS.
This is my Fs and this is my IFS. My elevation. So ulit, anya dayti nga IFS. No dayti ko ma di nagrugyak, tapos dayti di next point ko. Ngam di horizontal distance between these 2 points. This is a full station. And usually this is 1,000 meters. Dagi di points within the full stations. Yun yung tinatawag nating intermediate points. And the 4 sites, nung mga points dito sa loob, we call that your IFS or intermediate 4 sites. Okay? So, kasano tayo nga isolve? Dating elevation na, dating profile leveling. Parang din lang sa may differential leveling, di pa nag-solve tayo dyan. Wherein diba differential leveling kat HI is equal to elevation plus backside. Tapos Fs is equal elevation is equal to HI minus Fs. So kasimot lang taramidin tayo diti profile leveling. So this is the answer. Kasano nga naala daytoy? Tapno alaok daytoy HI. Daytoy BM1 ken ni TP1, no i-plot ko kuma, daytoy ni BM1, daytoy ni TP1, we call this a full station. Tapos adadagi points within them. Iso dagitoy 00, 00, 040, 080, dagita. So kasano ka naala di 370.63. Given daytoy elevation ni BM1 nga 360.48. So, 360.48 plus 10.15, that is equal to 370.63. 370, gusto? Tapno maalak di elevation ni 000, 370.63 minus 9.36. Iso daytoy 361.27. 361.27. Gusto? Okay. Next, tapno maalak di elevation ni 0 plus 040, 370.63 minus 9.8 ni 080, 370.63 minus IFS minus DI. Tapno maalak dagit si elevation say intermediate points. So nakikita niyo dito yung solution. The elevation dagit points, dagit intermediate points, that is equal to HI minus IFS. Again, itong elevation na to, this is the elevation of the intermediate points. Tapos, the HI, kasano ka naala dito kaslamot lang yung differential leveling. The elevation ni BM1, the elevation plus backside. Gusto ba dagiti values ko? Pa-double check man. Dito'y nakakabel iti kulay green. So, dagiti yung kabel ko to'y 361.13. Ano pa lang? Apan tayo ka ni TP1. Kasano nga naala jay
Dito'y height of instrument kani TP1. Di ba dito elevation ni TP1, kasano ka na ala di ay? 370.63 minus 11.17. Iso dito'y 359.16. So, 370.63 minus 11.47, 359.16. So, no naalak dito elevation ni TP1, dito'y 359.16. Plus, DJ backside, maalak dito'y height of instrument nga 366.5. No naalak di height of instrument nga 366.5, minus ko ulit ni IFS nga 8.4, maalak di ay 358.1. Minus ko ulit di 11.08, maalak di 355. And so on and so forth. Maalak dagiti nga values. Paki-double check man. Hanggang kan 0580 ah. Shucks, alas 12. Okay? Okay po. Ma'am, okay. Then, 366.5 minus dito'y foresight ni TP2, 5.26. Maalak di elevation ni TP2 nga 361.24. So, no naalak di elevation ni TP2, i-plus ko tatan di backside, maalak di height of instrument nga 363.8. Then, i-minus ko ulit dagiti intermediate foresights. Maalak dagiti elevation iti dagiti nga intermediate points. And lastly, tapno maalak dagiti elevation ni benchmark 2, 363.8 minus 0.76, that is equal to 363.04. So, from these profile level notes, na masolve ko dagijay elevations iti amin nga points. How do I double check if my elevations are correct? Parang din lang dun sa may differential leveling for the arithmetic checking. If I take the difference of BM1 and BM2, the difference is, wait lang, $360.48 minus 363.04. Again, absolute value ang kukunin natin. That is equal to 2.56. To double check this one, if I take the summation of all the backsides, the sum of this backside is 20.05. And the sum of all the foresight. Again, foresight, ahaan nga IFS, but FS. Okay? So, 11.47 plus 5.26.
is dapay gaya mi Jay. So that is 17.49. So if I take the difference of the backside 20.05 minus 17.49, this is equal to 20.05 minus 17.49, 2.56. So, dapat pareho yung difference ng elevation at saka yung difference nung summation ng backside at saka foresight. Okay po. Nagkinaawatan tayo dito yung panang alat profile IT elevations, dito yung profile leveling. Yes, ma'am. At padadalang i differential isong ano na gets you the differential nalakalangan nga magets you daytoy profile leveling. Now, haan nga ag-end dito iti profile leveling. No, di differential leveling, nag-end kayo iti table. Iti profile leveling, you won't end here sa may table na to. Kasi if you try to look at your notes dito sa ibibigay ko, wala pala dyan. We call this the profile. Ito na yung sinasabi ko kaninang graph. This is the profile. So, dito sa graph na to, makikita na natin dito kung anong station yung mataas, anong station yung mababa. So, itong profile, dati kulay blue nga curve nga dati nga makikita yun, this came from this data. Okay? So, no, di ba, amo yung aming graph, nagka-graph kayo mo't idi kaubingan nyo, kaubingan. So, if we're going to graph this one, no, i-graph ko kuma dito, ihang ko nga na i-hayaramidan. So, dito ay yung y-axis yung, andito si elevation. Tapos, dito sa may abscissa or dito sa may x-axis ninyo, andito si station. So, usually, we are using 1:1,000. Depende ngayon, no, kasanuti ka, amuyo mo graph. So, dito sa may elevations na to, let's say, elevation, this is elevation at 2360.48. 0.48. Tapos, wala siya sa 00. So, tapos, ni station, 0 plus 00. So, I'm going to start at 0 plus 000. The elevation na is 361.27. So, above 360.48. So, at that 20 point. Then, station 0 plus 200. 0 plus 200, my elevation is 363.53. So, somewhere here, the 0 plus 200. Then, i-plot yung amin dagito yung stations. You plot that. Then, makadrawing kayo iti. If you try to connect those points, makaaramit kayo iti curve. Etong curve na to, this will now be the basis for the highway engineer or yung mga magpropose ng kalsada. This is the final output aside from this table. Itong graph na to ang final output ng mga surveyors for the profile leveling. So, I just presented to you how to complete the table for profile leveling. But as for the graphing of all the points, naadalimutan no kas ano ti graph. So for your activity for this day, kasi gahol na tayo sa oras, I cannot finish this one.
All activities, laboratory exercises and the graph for the profile level notes assigned per section must be submitted on, or before the due date indicated in the Google Classroom.